give you a question. Just try. నిన్నటితో మనది కండక్షన్ అండ్ కన్వెక్షన్ రెండు అయ్యాయి. We completed conduction and we completed convection. దీని ఫార్ములాస్ బాగానే బట్టి పట్టాం నాకు తెలిసి. కన్వెక్షన్లో ఇవన్నీ ఎంపరికల్ ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. వి కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. అండ్ టుడే లెట్ us డిస్కస్ హీట్ ఎక్స్చేంజెస్. Once everyone joins, let us start heat exchangers. Meanwhile, just try this question. Hello, Geeta. So the question is, for a turbulent flow in a tube, the heat transfer coefficient is obtained by Dittus-Boelter equation. If the tube diameter is halved and flow rate is doubled, then the heat transfer coefficient will change by the factor. Dittus-Boelter equation gurtunda? Shall I repeat the question or the question is clear? For a turbulent flow, heat transfer coefficient is found out using Dittus-Boelter equation. If the tube diameter is halved and flow rate is doubled, what is the new heat transfer coefficient? By what factor it is changed? Is the question. Dittus-Boelter equation, if you don't remember, చెప్పండి మీరు, what is Dittus-Boelter equation? Nusselt number is equals to 0.023 into Reynolds number to the power 0.8, Prandtl number to the power n. N is equals to 0.3 for cooling and n is equals to 0.4 for heating. That's it. So ఇలా మారిస్తే గనక పాతదానికి ఎంత ఫ్యాక్టర్ చేంజ్ ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్ ఆర్ option 1 is 1, B is 1.74, next option is 6.1, and final option is 37. ప్రణీత్ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, జస్ట్ మీరు అందరు వచ్చేవరకు ఒక క్వశ్చన్ అని. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ద క్వశ్చన్. For a turbulent flow in a tube, the heat transfer coefficient is obtained by Dittus-Boelter equation. If the tube diameter is halved and flow rate is doubled, what will be by what factor the new heat transfer coefficient will change? The options are this. This is for cooling, this is for heating. మామూలుగా ఏం చెప్పకపోతే ఇట్ క్యాన్ బి టేకెన్ యాజ్ 0.33. ఐ మీన్ ఇది కాదు, 0.8 కాదు, ఈ n క్యాన్ బి టేకెన్ యాజ్ 0.33. యా 3 minutes, 6:17 అవుతుంది. 6:20 కల్లా చెప్పాలి ఆన్సర్. ఈ క్వశ్చన్ అయిపోతే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను, బాగుంటుంది ఆ క్వశ్చన్, లాజికల్.
చేస్తున్నారా? So we know that Nusselt number is equal to 0.023, Reynolds number power 0.8 and Prandtl number power 0.33. ఎవరు భావన? అక్క ఆప్షన్స్ చూపించు. ఓకే. Option A 1, option B 1.74, option C 6.1 and option D is 37. రాలేదక్క చేయండి. సో నసెల్ట్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? హెచ్డి బై కే ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు, ఈ కాన్స్టెంట్స్ అన్ని తీసేస్తే రెనాల్డ్స్ నెంబర్ ఈజ్ డివి రో బై మ్యూ పవర్ 0.8, ప్రాంటల్ నెంబర్ ఈజ్ సిపి మ్యూ బై కే పవర్ 1/3 ఆర్ 0.33. ఓకే, సో ఈ కే అయితే కాన్స్టెంటే, మ్యూ కాన్స్టెంట్, రో కాన్స్టెంట్, సిపి మ్యూ కే అన్ని కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటే హెచ్డి ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు డి పవర్ డివి పవర్ 0.8 అంటే హెచ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు d power minus 0.2 into velocity power 0.8. Accepted? ఇప్పుడు కొత్త హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ డివైడెడ్ బై పాత హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొత్త దాంట్లో let me call diameter first, final diameter as d2 and initial diameter as d1 power minus 0.2 and final velocity as v2 and initial velocity as v1 power 0.8 అని పిలుచుకుందాం. ఇస్ దిస్ ఓకే? ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో ఏమని ఇచ్చారు? d2 ఈస్ half of d1 and it is given that volumetric flow rates in final volumetric flow rate is equal to twice the initial volumetric flow rate. Volumetric flow rate అంటే ఏంటి? It is velocity into area కదా. సో v2 into pi by 4 d2 square is equal to 2v1 pi by 4 d1 square. Accepted? సో pi by 4 తీసేస్తున్నా, ఇది v1, సో v2. d2 అంటే ఎంత? d1 square by 4 కదా, d2 square is d1 square by 4 ఎందుకంటే diameter is half of initial. Is it so? అంతే కదా, diameter is half and volumetric flow rate is double. Is equal to 2v1 d1 square. d1 square కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ v2 and v1? v2 is equal to 8v1. అంతే, substitute them back. We have h dash by h is equal to d2 is 0.5 times d1 divided by d1 whole power 0.2 into v2 by v1. v2 అంటే 8v1, ఇక్కడ మైనస్ 0.2 కదా, 8v1 by v1 whole power 0.8. దీన్ని సాల్వ్ చేయండి, యూ షుడ్ గెట్ ఇట్ 6.1 అప్రాక్సిమేట్లీ. ఓకేనా? 8 power 0.8 ఇంటూ 0.5 power 0.2 అంటే కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ as 2 power 0.2? అంతే, దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేసి చూడండి క్యాల్సిలో, యూ షుడ్ గెట్ 6.1 నియర్లీ. ఓకేనా? ఇట్స్ ద ప్రాబ్లం క్లియర్? ఎప్పుడు కూడా వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లో రేట్స్ కాన్స్టెంట్ అనో లేదా ఇలా చేస్తే వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లో రేట్ అంటే ఇట్ ఈస్ వెలాసిటీ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. ఓకేనా? నిన్న కూడా ఇలాంటిది వచ్చింది, మాస్ ఫ్లో రేట్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ అన్నాడు. మాస్ ఫ్లో రేట్ అంటే ఏంటి? డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లో రేట్. డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లో రేట్ అంటే మళ్ళీ డెన్సిటీ ఇంటూ వెలాసిటీ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. ఎప్పుడు కూడా వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లో రేట్ అనగానే యూ షుడ్ రైట్ ఇట్ యాజ్ వెలాసిటీ ఇంటూ వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లో రేట్. Sorry, velocity into area of cross section. Okay, just try this question. ఇది కొంచెం లాజికల్ క్వశ్చన్, ఆలోచించండి. ఇలా ఒక 2 ప్లేట్స్ మధ్య ఒక ఫ్లూయిడ్ ఉంది. ఓకే,
This is the top plate and this is the bottom plate. When top plate is at 30 degrees Celsius and bottom plate is at 60 degrees Celsius, the heat flux within this fluid, అంటే from high temperature to low temperature heat వెళ్తుంది కదా ఇప్పుడు కూడా, flux is 39 watt per meter square. Similarly, when top plate is at 60 degrees Celsius and bottom plate is at 30 degrees Celsius, the flux is 26 watt per meter square. ఇది 26. మళ్ళీ టాప్ ప్లేట్ 40 ఉంది, బాటమ్ ప్లేట్ ఒకవేళ 70 అయితే గనక దెన్ ద ఫ్లక్స్ ఈస్ 42 watt per meter square. Now the question is, if the top plate is at 70 degrees Celsius and bottom plate is at 40 degrees Celsius, what will be the flux? Is the question clear? మంచి లాజికల్ క్వశ్చన్, మంచిగా ఆలోచించండి. Am I audible? Everyone is present in the class? Yes. చూడండి 30 టాప్ ప్లేట్ 60 బాటమ్ ప్లేట్ 39 వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. అదే దీన్ని ఉల్టా చేస్తే 26 అయింది. సిమిలర్గా 40-70 ఉంటే 42, 70-40 ఉంటే ఫ్లక్స్ ఎంత? ఆప్షన్స్ ఇవ్వనా? ఆప్షన్స్ కూడా పెడతాను, ఆగండి. ఆప్షన్ ఏ 26, ఆప్షన్ బి 39, ఆప్షన్ సి 42 అండ్ ఆప్షన్ డి 63. మంచిగా ఆలోచించండి కేర్ఫుల్గా. నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాం ఇది, ఐ మీన్ ప్లేట్, హాట్ ప్లేట్ పైన, బాటమ్ ఐ మీన్ కోల్డ్ ప్లేట్ కింద ఉంటే ఎలా ఏంటి అని, ఆ పర్స్పెక్టివ్లో ఆలోచించండి. $39 అక్క. 39 ఎందుకు? అంటే ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అక్క. అట్లా 63 ఉండదు, 42 ఉండదు అక్క. ఇప్పుడు బాటమ్ 40 కాబట్టి కూలర్ ప్లేట్ కింద ఉంది. కంపారిటివ్లీ దీనికంటే దీని హీట్ ఫ్లక్స్ తక్కువ వస్తుంది. సో 63, 42 విల్ బి ఎలిమినేటెడ్. అండ్ 26 అనేది 60 to 30 డిగ్రీ టెంపరేచర్ రావడం మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చింది కదా అక్క. అలా అని 39 అనుకుంటున్నాను. సరే చూద్దాం, ఇంకొక 2 minutes ఇస్తున్నా, వేరే వాళ్ళ ఆన్సర్స్ కూడా చూద్దాం. నువ్వు కూడా ఒకసారి ఆలోచించు. సి, బాటమ్ ప్లేట్ హాట్ ఉంది, టాప్ ప్లేట్ కూల్ ఉంది అనుకోండి. ఈజ్ ఇట్ అన్స్టేబుల్ ఆర్ స్టేబుల్? అన్స్టేబుల్. ఓకే, ఇప్పుడు మన 70-40 స్టేబుల్ ఫ్లూయిడా అన్స్టేబుల్ ఫ్లూయిడా? మనం దేనికైతే ఫ్లక్స్ కనుక్కోవాలో, ఈజ్ దిస్ ఎ స్టేబుల్ వన్ ఆర్ దిస్ ఇస్ అన్ అన్స్టేబుల్ వన్? 70 హాట్ ఈజ్ ఎట్ టాప్, సో ఇది స్టేబుల్ ఫ్లూయిడ్. అంటే విల్ దేర్ బి సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ దిస్? విల్ దేర్ బి అడ్వెక్షన్? నో అక్క. నో. నేనేం చెప్పాను మీకు? కన్వెక్షన్ ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కండక్షన్ ప్లస్ అడ్వెక్షన్. సో ఇందులో అసలు అడ్వెక్షన్ ఏం లేదు, ప్యూర్ కండక్షన్. ఓకే, అలా కొంచెం ఆలోచించు. ఇంకొక 1 minute ఇస్తానా? లేదు, ఇప్పుడు నేను చెప్పేస్తా ఒక 1 minute. ఇప్పుడు ఇది కాకుండా ఈ మూడింటిలో ఎక్కడ ప్యూర్ కండక్షన్ జరుగుతుంది? Is it in 30-60 or it is in 60-30? సెకండ్ కేస్ లో అవుతుంది. It is again pure conduction కదా. వీటికి మాత్రం, ఈ రెండింటికి మాత్రం there will be flow, కాబట్టి advection plus conduction ఉంటాయి. Advection plus conduction, this is purely conduction. సో advection and conduction రెండు ఉన్నప్పుడు the heat flux will be dependent on
both heat transfer coefficient and conductivity of the fluid. అవునా? కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ కండక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ డిపెండెంట్ ఓన్లీ ఆన్ కండక్షన్. కండక్షన్ విల్ బి ప్యూర్లీ డిపెండెంట్ ఓన్లీ ఆన్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్. విల్ యూ యాక్సెప్ట్ దిస్? సి హీట్ ఫ్లక్స్ కండక్షన్లో అయితే ప్యూర్గా టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్. అదే కన్వెక్షన్ లేదా ఇఫ్ యూ కెన్ అదే కన్వెక్షన్ అయితే అది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ కే డిటి బై డిఎక్స్ ఆర్ డెల్టా టీ బై థిక్నెస్. when heat transfer is taking place through conduction, the heat flux is equal to k into delta t divided by thickness. అదే ఒకవేళ కన్వెక్షన్ అయితే హీట్ ఫ్లక్స్ అంటే write it as small q will be dependent on h delta t. ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడు ఈ కేసులో మనం కనుక్కోవాల్సిన 70-40 ఈజ్ ఇట్ ప్యూర్ కండక్షన్? విల్ యూ యాక్సెప్ట్ విత్ దిస్ పాయింట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడ్వెక్షన్ లేదు, ఓన్లీ కండక్షన్ ఉంది. సో ఓన్లీ కండక్షన్ ఉన్నప్పుడు మై హీట్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఓన్లీ ఆన్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ అండ్ థిక్నెస్. మనకి ఫ్లూయిడ్ ఫ్లోతో పని లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ కేస్ 60-30 చూడండి. వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్? 30. 70-40లో అయినా టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఈస్ 30. ఇక్కడ థిక్నెస్ సేమ్, ఇక్కడ కూడా థిక్నెస్ సేమ్, కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్లక్స్ ఏముంటుంది? 26 ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఈ లాజిక్ అర్థమైందా? ఎస్ అక్క. 39-42 కాదు. అసలు ఈ 39-42 గురించి మనం ఏం చెప్పలేము. వీ కెనాట్ డిసైడ్, ఎందుకంటే హెచ్ వాల్యూ విల్ ప్యూర్లీ డిపెండెంట్ అపాన్ ద ఫ్లో సర్క్యులేషన్. సో 60-30 ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉందో, 70-40 ఉన్నప్పుడు సర్క్యులేషన్ ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు. సో ఒకవేళ ఈ మనని గనక 70-40 కాకుండా 40-70 అడిగి ఉంటే నాట్ డిటర్మైనబుల్ అని రాసేసేవాళ్ళం మేబీ మేము చెప్పలేము అని రాసేసేవాళ్ళం. ఆప్షన్ డి, ఇఫ్ ఇట్ షుడ్ బి లైక్ నన్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ లాంటి ఆప్షన్ ఏదో చూస్ చేసుకునే వాళ్ళం. కానీ ఇక్కడ 70-40 తీసుకున్నాం కాబట్టి టాప్ ప్లేట్ హాట్, బాటమ్ ప్లేట్ కోల్డ్, కాబట్టి ప్యూర్ కండక్షన్, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ డిపెండెంట్ అపాన్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ అండ్ థిక్నెస్. కాబట్టి అది 60-30 ఉన్నా, 70-40 ఉన్నా, 80-50 ఉన్నా, మొత్తానికి హీట్ ఫ్లక్స్ మాత్రం 26 అన్నమాట. అక్క ఇక్కడ వేరియబుల్ కండక్టివిటీ కేసులో అయితే కూడా నాట్ డిటర్మినబుల్ కదా అక్క? వేరియబుల్ ఒకవేళ ఫ్లూయిడ్ సేమ్ కదా, మనం వాడుతున్న ఫ్లూయిడ్ సేమ్ కదా రెండింట్లో. ఓకే, థిక్నెస్ ఆఫ్ ఎ పైప్ ది అక్కడది ఏమొద్దా అక్క? మనం అన్నింటినీ సేమ్ థిక్నెస్ ప్లేట్స్ మధ్య పెట్టాము అండ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ సేమ్, కాబట్టి కే కాన్స్టెంట్ అండ్ డెల్టా ఎక్స్ కాన్స్టెంట్. సో ఇది 70-40 అయినా, ఇది 60-30 అయినా కూడా ద టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ సేమ్ అంటున్నా బేసికల్గా. కాబట్టి డెల్టా టీ కూడా కాన్స్టెంట్, కాబట్టి హీట్ ఫ్లక్స్ కాన్స్టెంట్. ఓకేనా? ఎనీ మోర్ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్? క్లియర్ అక్క. ఓకే, నైస్. సో దిస్ వాస్ మై ఫేవరెట్ క్వశ్చన్. ఇవాళ మీకు పంపించాను కన్వెక్షన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని, ప్లీజ్ సాల్వ్ దెమ్. హెచ్టీ ఈజ్ అన్ ఈజీ సబ్జెక్ట్, మీరు దీన్ని స్కోరింగ్ చేసుకుంటే బెటర్ ఎగ్జామ్లో. నౌ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్. ఫస్ట్ I would like to know what you know about heat exchangers. సో హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్లో ఒక హాట్ ఫ్లూయిడ్ నుంచి ఒక కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్కి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. విల్ యూ యాక్సెప్ట్ ఇట్? From hot to cold, but will these two fluids directly touch each other? No. No. మధ్యలో ఒక 2 ట్యూబులు పెట్టుకొని యాన్యులర్ ట్యూబ్స్ లాగా పెట్టేసుకొని ఒక ఫ్లూయిడ్ని ఇలా పంపించుకుంటాం, ఇంకొక ఫ్లూయిడ్ని ఇంకొక ట్యూబ్లో పంపించుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ బేసికలీ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, ఐ మీన్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్. సారీ, మొత్తానికి మన దగ్గర 2 ట్యూబ్స్ ఉంటాయి, బయట ఒకటి లోపల ఒకటి. బయట ఫ్లో ఉంటుంది, లోపల కూడా ఫ్లో ఉంటుంది.
if both the fluids inside the tube, in the inner tube and outer tube, if they are moving in the same direction, ఏమంటాం దాన్ని? Co-current. అంతే, ఓ కరెంట్. ఇఫ్ ఉల్టా పోతే గనక కౌంటర్ కరెంట్. Counter current. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద బేసిక్. సో ఇక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎలా జరుగుతుంది అని ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుంటే, ఇందులో ఫ్లూయిడ్, ఇక్కడ ఒక సాలిడ్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్. సో ఫస్ట్ కన్వెక్షన్ విత్ ఇన్, ఇది కొంచెం థిక్నెస్ గనక ఉంటే దీంట్లో కండక్షన్ జరుగుతుంది. అండ్ అగైన్ ఫ్రమ్ దిస్ వాల్ టు ద అవుట్ సైడ్ ఫ్లూయిడ్ ఇట్ ఈస్ కన్వెక్షన్. అంటే ఇది హాట్ కోల్డ్ అనుకుంటున్నా. ఒకవేళ ఇది హాట్ ఇది కోల్డ్ అయితే ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఫస్ట్ టు ద వాల్, విత్ ఇన్ ద వాల్ కండక్షన్, మళ్ళీ ఫ్రమ్ దిస్ వాల్ టు ద ఇన్సైడ్ ఫ్లూయిడ్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ కన్వెక్షన్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది ఒక పైప్, బయట కూడా ఉంది, ఇట్లా ఒక ఫ్లూయిడ్ వస్తుంది, ఇట్లా ఒక ఫ్లూయిడ్ వస్తుంది, ఆర్ సేమ్ సైడ్ కూడా అనుకోవచ్చు, యువర్ విష్, ఎనీవే. ఇట్లా ఇట్లా పోతుంది అనుకున్నాం. సో మనం ఇప్పుడు ఇందాక కనుక్కునే వాటన్నింటికి డైరెక్ట్గా హీట్ అనగానే హెచ్ఏ టీ సర్ఫేస్ మైనస్ టీ ఇన్ఫినిటీ లాగా రాసుకోగలిగాం. ఇప్పుడు విల్ ద టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ బి కాన్స్టెంట్ త్రూ అవుట్ ద హీట్ ఎక్స్చేంజర్? ఇప్పుడే ఒక కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఎంటర్ అయింది అనుకోండి, ఇప్పుడే ఒక హాట్ ఫ్లూయిడ్ కూడా ఎంటర్ అయింది అనుకోండి. సో స్టార్ట్లో టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ చాలా హై ఉంటుంది. స్లోగా ఏమవుతుంది, కొంచెం హీట్ ఇది తీసుకుంటుంది, కొంచెం ఇది కోల్డ్ అవుతుంది. సో ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ద డెల్టా టీ ఈజ్ వేరియింగ్. విల్ యూ యాక్సెప్ట్ విత్ మీ? త్రూ అవుట్ ద హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ద టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఇస్ నాట్ కాన్స్టెంట్. మరి ఇప్పుడు మనల్ని హీట్ ఫ్లక్స్ అడిగారు అనుకోండి, ఈ ట్యూబ్ నుంచి దీనికి మన కుట్టి వాళ్ళు ఏమిస్తారు, ఇనిషియల్గా హాట్ ఫ్లూయిడ్ ఒక 70 degrees దగ్గర వచ్చింది, కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఏమో సమ్ 30 degrees దగ్గర వచ్చింది. బయటికి వెళ్ళేప్పుడు హాట్ వాజ్ ఎట్ సమ్ 50 అండ్ కోల్డ్ వాజ్ ఎట్ సమ్ మేబీ సమ్ 45, వాట్ ఎవర్. ఇది కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇది కొంచెం డిక్రీజ్ అయింది, ఇంతే ఇస్తారు. ఇక్కడ ఒక టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది, ఇక్కడ త్రూ అవుట్ మాత్రం మారుతూనే ఉంది ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్. సో మనం ఇప్పుడు ఈ హీట్ ఫ్లక్స్ కనుక్కోవాలి అనుకుంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీట్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఇంటూ టెంపరేచర్. ఫ్లక్స్ అని రాస్తున్నాను కదా, లెట్ మీ రైట్ స్మాల్ క్యూ. ఫ్లక్స్ అంటే డివైడెడ్ బై ఏరియా నాకు పంపించేసిన కింద లెక్క. ఐమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఫ్లక్స్ టు అవాయిడ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఇంటూ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఇందాకంటే డైరెక్ట్గా వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ అండ్ వన్ సింగిల్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు హీట్ ఎక్స్చేంజెస్లో what should be the HTC and what should be the temperature difference? First, let us talk about the temperature difference. Temperature difference point ki vary avutundi. So what shall we take the temperature difference as? Log mean temperature. Yes, mean temperature difference. Logarithmic mean temperature difference. అంటే ఏంటంటే వీటన్నిటి ఇక్కడ మనకి వేరీ అవుతుంది కదా, ప్రతి పాయింట్ దగ్గర టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వేరీ అవుతుంది కదా. వీటన్నింటికి ఒక యావరేజ్ చేయాలి అనుకుంటే మనం నార్మల్ మీన్ చేసాం అనుకో, ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని డివైడెడ్ బై మేబీ సమ్ 6 ఇన్ఫినిటీయో ఎంతో వేసుకుంటే అదంత అక్యురేట్గా ఉండదు అనమాట. బట్ లాగరిథమిక్ మీన్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఇట్స్ బెటర్, ఇట్స్ కంపారబుల్ లాగా ఉంటుంది. యూ విల్ గెట్ ఆల్మోస్ట్ అ సిమిలర్ ఆన్సర్. కాబట్టి వీ విల్ క్యాలిక్యులేట్. సో బేసికల్గా మనకి ఈ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్న సబ్జెక్ట్లో మన మెయిన్ ఎయిమ్ ఎప్పుడు కూడా హీట్ ఫ్లక్స్ కనుక్కోవడం. And that will be equal to heat transfer coefficient into temperature difference, or we can also write it as temperature difference divided by resistance. Resistance is nothing but 1 by heat transfer coefficient. So మన ఎయిమ్ ఎప్పుడు కూడా మనకు డెల్టా టీ ఎంతనో తెలియాలి, రెసిస్టెన్స్ ఎంతనో తెలియాలి. In the case of heat exchangers, because delta T is varying from position to position, we consider an average temperature difference and we calculate that average temperature difference not by arithmetic mean, not by geometric mean, but logarithmic mean. Okay, logarithmic mean is the most ఏమంటారు reliable temperature difference అనుకోవచ్చు. So what is first of all logarithmic mean of two things? Suppose a and b అని అడిగారు అనుకోండి, then it will be, any idea? Logarithmic mean a minus b by log a by b. అంతే. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇప్పుడు మనకి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్కి అడుగుతున్నారు లాగరిథమిక్ మీన్
అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ కో కరెంట్ తీసుకుందాం. ఐ మీన్ ఏదైనా కూడా ఫస్ట్ కో కరెంట్ అయినా కౌంటర్ కరెంట్ అయినా మనకి ఇన్లెట్ దగ్గర హాట్ ఫ్లూయిడ్ టెంపరేచర్ ఒకటి ఉంటుంది, కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఒకటి ఉంటుంది. హెచ్టిఐ సిటిఐ అందాం. ఇన్లెట్ అవుట్లెట్ దగ్గర we will have HT out and CT out. So ఇది delta T2, the difference between these two temperatures, and difference between these two temperatures is delta T1 అని అనుకుంటే the logarithmic mean of temperature differences will be delta T1 minus delta T2 divided by ln delta T1 by delta T2. Accepted? మీరు ఇలా ఎందుకు ఉల్టా కూడా రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. డెల్టా T2 మైనస్ డెల్టా T1 బై లాన్ డెల్టా T2 మైనస్ డెల్టా T1 అని కూడా రాసుకోవచ్చు, దాంట్లో ఏమి ఇబ్బంది లేదు. ఇక్కడ ఎలా తీసుకుంటే ఇక్కడ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ కూడా అట్లాగే తీసుకోవాలి. నౌ లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ కో కరెంట్ ఫస్ట్. కో కరెంట్లో ఏమవుతుంది, బోత్ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ హాట్ ఫ్లూయిడ్ will enter at same point. So cold inlet and hot inlet, temperature of cold inlet, temperature of hot inlet, and outlets రెండు కూడా ఒకటే సైడ్ ఉంటాయి, TC outlet and T hot outlet. So delta T1 will be TH inlet minus TC inlet. Delta T2 will be TH outlet minus TC outlet. Okay, now coming to counter, హాట్ ఇట్లా ఎంటర్ అవుతుంది, కోల్డ్ ఇట్లా ఎంటర్ అవుతుంది. సో టీసీ ఇన్లెట్ విల్ బి హియర్ అండ్ టీహెచ్ ఇన్లెట్ విల్ బి హియర్ అండ్ టీహెచ్ అవుట్లెట్ విల్ బి హియర్ అండ్ టీసీ అవుట్లెట్ విల్ బి హియర్. సో డెల్టా T1 ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, డెల్టా T1 విల్ బి టీహెచ్ ఇన్లెట్ మైనస్ టీసీ అవుట్లెట్ అండ్ డెల్టా T2 విల్ బి TH outlet minus TC inlet. Got the difference? Counter current ki co current ki చూడండి, డెల్టా T1 కో కరెంట్ కి ఏముంది, ఇన్లెట్ మైనస్ ఇన్లెట్, TH ఇన్లెట్ TC ఇన్లెట్. కానీ ఇక్కడ డెల్టా T1 ఏముంది, TH ఇన్లెట్ మైనస్ TC అవుట్లెట్. సిమిలర్ గా డెల్టా T2 అవుట్లెట్ మైనస్ అవుట్లెట్, హాట్ అండ్ కోల్డ్. కానీ డెల్టా T2 ఇక్కడ అవుట్లెట్ TH అవుట్లెట్ మైనస్ TC ఇన్లెట్. ఓకే, అల్టిమేట్ గా ఏదే కౌంటర్ అయినా కో కరెంట్ అయినా ఎల్ఎంటిడి విల్ బి డెల్టా T1 మైనస్ డెల్టా T2 divided by ln delta T1 by delta T2. Okay now, is this fine? అక్క ఒక నిమిషం, ఒక కాల్ వస్తుంది. సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్. సో టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ బాధ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంకేముంది మనకి, మనం హీట్ ఫ్లక్స్ కనుక్కోవాలంటే మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ కావాలి, అవునా? హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్కి ఏం చేద్దాం చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇలా పైప్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఫ్లూయిడ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒకసారి కన్వెక్షన్ జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఒక ఫ్లూయిడ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒకసారి కన్వెక్షన్ జరుగుతుంది. ఈ ఫ్లూయిడ్ బట్టి దీనికి ఒక హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఉంటుంది, జస్ట్ సే H1. ఇక్కడ ఉన్న ఫ్లూయిడ్ బిహేవియర్ అండ్ దాని ఫ్లో బట్టి వీ విల్ హ్యావ్ వన్ మోర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ H2. అండ్ ఇక్కడ ఈ వాల్ కి కనుక థిక్నెస్ ఉంటే దేర్ విల్ బి సమ్ కండక్షన్ రెసిస్టెన్స్ హియర్. యాక్సెప్టెడ్. సిలిండ్రికల్ కి రెసిస్టెన్స్ ఏంటి చెప్పండి, గుర్తుందా? కండక్షన్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ఎ సిలిండర్. ln R2 by R1 2πk. యాక్సెప్ట్ 2πkL. సో హీట్ ఫ్లక్స్ మీరు ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఇంటూ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఆర్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై 1/h TC, which is nothing but
టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ బై రెసిస్టెన్స్. సో ఏది తీసుకుందాం, H1 హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ లాగా H1 తీసుకుందామా, H2 తీసుకుందామా, ఇది తీసుకుందామా, లేదా ఓవరాల్గా తీసుకుందామా? ఓవరాల్గా తీసుకోవాలి. సో that heat transfer coefficient is called as overall heat transfer coefficient and it is represented by the letter U. Okay now? So this overall heat transfer coefficient can be considered with respect, ఇప్పుడు suppose two cylindrical vessels ఉన్నాయి కదా, దీని ఏరియా A2 దీని ఏరియా A1 అనుకుంటే, this U can be found out with respect to A1 also, U1 A1 or is equal to U2 A2. This will be equal to 1 by, ఇది H1 ఇది H2 అనుకున్నాం కదా, ఈ ఫ్లూయిడ్ కి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ H1, ఈ ఫ్లూయిడ్ కి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ H2. సో 1 by H1 A1 ప్లస్ 1 by H2 A2. ఇది ఒక రకంగా రెసిస్టెన్స్ కూడా, లైక్ 1 by U కాబట్టి మీరు ఏమైనా అనుకోవచ్చు. సో అల్టిమేట్లీ సే 1 by U1 A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by U2 A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్పా 1 by H1 A1. మధ్యలో ఒకవేళ కండక్షన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటే యూ షుడ్ యాడ్ దట్ రెసిస్టెన్స్ టు. సి 1 by H1 A1 ఇట్ ఈస్ ఈక్వివాలెంట్ టు రెసిస్టెన్స్ టర్మ్ కాబట్టి హియర్ ఇట్ ఈస్ ln R2 by R1 డివైడ్ by R2 minus R1 ప్లస్ 1 by H2 A2. దిస్ విల్ ఇది చేసుకొని మీరు యూ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ నుంచి. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఇక్కడ వరకు ఓకేనా? ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే ఇప్పుడే చెప్పండి, క్లారిఫై చేద్దాం. ఈజ్ దిస్ ఓకే? అక్క కొంచెం ఫస్ట్ నుంచి చెప్పారా అక్క అది? ఓకే. సో మనం ఇప్పుడు మనకి హీట్ ఫ్లక్స్ కనుక్కోవడానికి వి వాంట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఇంటూ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్. టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ కోసం LMTD కనుక్కుంటున్నాం. LMTD విల్ బి ఆఫ్ 2 types ఫర్ కో కరెంట్ అండ్ కౌంటర్ కరెంట్. అది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసేసాం. నౌ కమింగ్ టు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్, we have two fluids flowing. This is fluid 1 and this is fluid 2. Hence this will have a convective heat transfer coefficient and this will also have a different. So ఇది తీసుకోవాలా ఇక్కడ మధ్యలో ఈ సిలిండర్ థిక్నెస్ బట్టి కూడా we will have a resistance which is equal to ln R2 by R1 by divided by R2 minus R1, where R1 is the inner radius, R2 is the outer radius. కాబట్టి ఏది తీసుకోవాలి అంటే మనం ఇక్కడ కూడా ఒక ఓవరాల్ యావరేజ్ అన్నది చేసుకోవాలి అండ్ దాట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 by overall heat transfer coefficient is represented by U. If you are finding out overall heat transfer coefficient with respect to A1 అంటే ఏంటి, just say లోపల్ cylinder area and A2 is the బయట cylinder area, then 1 by U1 A1 is equal to 1 by U2 A2 is equal to యావరేజ్ ఏంటి అంటే 1 by H1 A1 ప్లస్ 1 by H2 A2 ప్లస్ ఆ రెసిస్టెన్స్ టర్మ్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం, కండక్షన్ రెసిస్టెన్స్ డ్యూ టు కండక్షన్ R2 by R1 డివైడెడ్ బై R2 minus R1. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ మై పాయింట్. Ultimately I want to write this heat flux is equal to U delta T, where my U or I can write it as delta T divided by 1 by U. ఫ్లక్స్ కాకుండా హీట్ రాసుకుందాం, రేట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనుకుంటే దిస్ విల్ బి UA. సో ఈ 1 by U1 A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదన్నమాట. ఓకేనా? ఈ డెల్టా T ఈస్ నథింగ్ బట్ LMTD. సో ఇన్ a heat exchanger, if you want to find out rate of heat flow, that will be equal to logarithmic mean temperature difference delta T divided by what is the resistance? Resistance is nothing but 1 by overall heat transfer coefficient into A. That is nothing but LMTD divided by overall heat transfer coefficient is calculated as per rate heat transfer resistance. I mean resistance in the first convection plus resistance in the second convection H2 A2. ఇది A2 ఇది A1. మధ్యలో because of the thickness of the cylinder there is a resistance due to conduction and that is
ln R2 by R1 divided by R2 minus R1. This is my point. Is this clear now? Okay now, Praneeth, Bhavana, Chardhana. ఓకే అక్క. ఓకే అక్క. ఓకే. సో ఇది ఒక విషయం పక్కకు పెట్టు. ఇది ఇక్కడ వరకు గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే మనం ఫ్లూయిడ్స్ ఫ్లో చేస్తాం కదా పైప్లో. సాల్ట్ వాటర్ కనుక పంపిస్తున్నాం అనుకోండి, జస్ట్ సాల్ట్ వాటర్ కానీ ఏదైనా విస్కస్ లిక్విడ్ కానీ, మనం హీట్ అవుతున్నప్పుడు సాల్ట్ వాటర్ పంపిస్తున్నాం అనుకుందాం. ఓకేనా? సాల్ట్ వాటర్ పంపించినప్పుడు ఇది హీటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు సాల్ట్ ఏమవుతుందంటే పేరుకుపోతుంది. ఇక్కడ సాల్ట్ పేరుకుపోవడం లాంటి ఇలాంటివి జరుగుతాయి అన్నమాట. సో దాని ఒరిజినల్ థిక్నెస్ కాకుండా సిలిండర్కి ఈ స్కేలింగ్ థిక్నెస్ కూడా ఒకటి వస్తుంది అనమాట. దీన్ని ఫౌలింగ్ అని కూడా అంటారు. ఫౌలింగ్ యాజ్ టైం పాసెస్. హీట్ ఎక్స్చేంజర్ కొత్తదైతే పర్వాలేదు, కానీ ఒక 10 ఏళ్ళు అయింది అనుకోండి తీసుకొచ్చి, ఇలాంటి ఫౌలింగ్ కూడా వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ థిక్నెస్ని కూడా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? కొంచెం ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. లైక్ థిక్నెస్ డ్యూ టు ఫౌలింగ్ విల్ ఆల్సో, రెసిస్టెన్స్ డ్యూ టు ఫౌలింగ్ విల్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ ఎఫెక్ట్ అవర్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్. ఓకే, ఇది ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు క్లియర్ అయిపోతుంది మనకి. అప్పుడు ఈ ఫౌలింగ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఈ మన 1/UA ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/H1A1 ప్లస్ ln R2 by R1 by R2 minus R1 ప్లస్ H2A2A కాకుండా ఫౌలింగ్ రెసిస్టెన్స్ కూడా యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? ఒకవేళ ఫౌలింగ్ ఇన్నర్ సిలిండర్లో అయితే ఫౌలింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సిలిండర్ బై A1 ప్లస్ అవుటర్ సిలిండర్లో కూడా ఇదే ప్రాబ్లం రావచ్చు కదా. అవుటర్ సిలిండర్లో పాస్ అయ్యే ఫ్లూయిడ్ వల్ల కూడా ఏదైనా ఫౌలింగ్ జరిగి ఉండొచ్చు. సో ఫౌలింగ్ డ్యూ టు సెకండ్ సిలిండర్ డివైడెడ్ బై A2. ఈ R1 ఈ R2ని ఫౌలింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు. ఓకేనా? ఫౌలింగ్ ఫ్యాక్టర్ అర్థమైందా? ఇది ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నామో? దీనివల్ల కూడా ఒక రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది అంటున్నా. బికాస్ ఆఫ్ ద ఫౌలింగ్ ఒరిజినల్ థిక్నెస్ ఆఫ్ సిలిండరే కాకుండా ఈ ఫామ్ అయిన ఫౌలింగ్ వల్ల కూడా కొంచెం థిక్నెస్ వస్తుంది. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ తగ్గుతుంది అనమాట ఈ ఫౌలింగ్ జరగడం వల్ల. అప్ టిల్ హియర్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్. హీట్ ఎక్స్చేంజెస్ అర్థమైందా? బేసికల్గా LMTD అంటే ఏంటి, ఓవరాల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ అంటే ఏంటి. ఓకే, ఎస్ అక్క. ఓకే. సో ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓవరాల్ హీట్ LMTD మెథడ్ క్యాన్ బి యూస్డ్ ఓన్లీ వెన్ యు నో ద ఎండ్ టెంపరేచర్స్. అంటే 2 ఇన్లెట్ టెంపరేచర్స్, 2 అవుట్లెట్ టెంపరేచర్స్, ఈ 4 తెలిస్తేనే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు గో విత్ LMTD. So let us solve few questions and it will be little clear. Now try this question. In a heat exchanger, the inner diameter of tube is 25 mm. The inner diameter of tube is 25 mm and its outer diameter is 30 mm. The inner diameter of a tube is 25 mm and outer diameter is 30 mm. The overall heat transfer coefficient based on inner area is 360 watt per meter square degree Celsius. Then the overall heat transfer coefficient based on outer area is how much? This is the question. Simple question, 2 minutes live pause. If you want to see the relations, these are the relations. 1/U1A1 is equal to 1/U2A2. The relation. Question చూపిమంటే question చూపిస్తా.
250. 250 వచ్చిందా? 300 ఉంది ఇక్కడ ఆన్సర్. ఒక్కసారి ట్రై చేయి. జస్ట్ సింపుల్ u1a1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు u2a2 అంటే u in ఇంటూ ఏరియా ఇన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు u out ఇంటూ ఏరియా అవుట్. చేస్తున్నారా? నేను చేసేస్తాను. ఏం లేదు, మనకి ఏం చేసాం ఇందాక 1/u1 ఈజ్ ఈక్వల్ u1a1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/u2a2. సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఓవరాల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ మీరు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ కూడా కనుక్కోవచ్చు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి ఇన్నర్ ఏరియా కనుక్కోవచ్చు, అవుటర్ ఏరియా కనుక్కోవచ్చు. సో హీ గేవ్ యూ ui and he's asking you to find out u out, u inner heat transfer coefficient with respect to inner surface area ఇచ్చాడు. he's asking you to find out heat transfer coefficient with respect to outer surface area. ui ఎంత ఇచ్చాడు? 360. ఏరియా అంటే ఇట్ విల్ బి పై బై సారీ ఎంత ఏరియా మనకి లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కదా, సిలిండర్కి ఏముంటుంది 2πrl అంటే πdl. πal కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏరియా ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు డయామీటర్. ఓకే, ఐల్ రైట్ πdl, ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్. ఇన్నర్ డయామీటర్ ఎంత? 25 mm ఇంటూ లెంత్ ఎంతనో మనకు అవసరం లేదు. యూ అవుట్ కనుక్కోవాలి. ఏరియా అవుట్ విల్ బి, ఆర్ యూ ఆల్ దేర్? am I audible? Yes, akka. అక్క పై డి ఎంత ఇచ్చారు? 30 mm లెంత్. ఓకేనా? ఏరియా ఏం తీసుకున్నారు? ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ కాదు, ఏరియా ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ lateral surface area that is equal to πdl. hence area is proportional to diameter. Pi cancel, l cancel, pi cancel, l cancel, 360 0 0 cancel, 3 1s are 12s are. u naught is equal to 25 into 12. 25 into 12 ఎంత? 300 కదా. 250 plus 50 300. ఓకేనా? Is it okay? Next question. If this is okay, let us move on to next question. ఉన్నారా అందరూ? Yes, akka. అక్క సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The overall heat transfer coefficient for a shell and tube heat exchanger. The overall heat transfer coefficient for a shell and tube heat exchanger for a clean surface is 400 watt per meter square Kelvin. If the fouling factor after 1 year is found to be fouling and rastam. The fouling factor after 1 year is found to be 2000 watt per meter square Kelvin. What is the new overall heat transfer coefficient? ఫస్ట్ కొన్నప్పుడు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ వాస్ 400 వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కెల్విన్. ఇప్పుడు కొత్తగా ఫౌలింగ్ అయింది. ఫౌలింగ్ వల్ల నౌ బికాస్ ఆఫ్ ఫౌలింగ్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఈస్ 2000 వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కెల్విన్.
Now what will be the new heat transfer coefficient? ఇది కూడా సింపులే, 2 minutesలో చెప్పాలి. 7 అవుతుంది, 7-2. యా ఆన్సర్ ఎలా చేస్తున్నారు? One by u equal to 1 by u naught plus 1 by hf. ఎస్, పర్ఫెక్ట్, అంతే 333 అక్క ఆన్సర్. అంతే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మన కొత్త హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తగ్గాలి. ఐ మీన్ ఎందుకంటే ఫౌలింగ్ జరిగింది కాబట్టి. సో ద న్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది ఓల్డ్ వన్ ప్లస్ ఫౌలింగ్ ఫ్యాక్టర్. సో 1 by un will be equal to 1 by 400 plus 1 by 2000. So u new will be equal to 400 into 2000 divided by 2400. రెండు జీరోలు కట్ అయిపోతాయి, ఇంకేమున్నాయి? 4 6 24, 4 5 20. అంతే అబ్బా, ఇట్లానే వస్తుంది ఏదో. 2 టేబుల్లో కట్ చేద్దాం. 2 3 200, 1000 by 3 అంతే. 1000 by 3 అంటే ఇట్ విల్ బి 333.33 వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కెల్విన్. సో కొత్త దానికి ఎంత ఉండే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్? ఇట్ వాస్ 400 వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కెల్విన్. సో తర్వాత ఫౌలింగ్ జరగడం వల్ల ఇట్ రెడ్యూస్ ఇట్ టు 333.33. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? అయితే ఈ క్వశ్చన్ ట్రై చేద్దాం. ఒక్క సెకండ్. ఎల్ఎంటిడి మీద ఒక క్వశ్చన్ కూడా చేయలే కదా ఇంకా. ద లాగరిథమిక్ మీన్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్. The logarithmic mean temperature difference of a counter flow heat exchanger is 20 degrees Celsius. Direct ga LMTD ఇచ్చేసారు. The cold fluid enters at 20 degrees Celsius and the hot fluid enters at I అంటే ఇన్లెట్ నా ఉద్దేశంలో. The hot fluid enters at 100 degrees Celsius. Mass flow rate of cold fluid is twice that of hot fluid. Specific heat at constant pressure of hot fluid is twice that of cold fluid. Specific heat of hot fluid is twice that of cold fluid అంటే CP.
MCP delta Tలో CP of hot fluid is twice that of cold fluid. The exit temperature of cold fluid is, this is the question. The exit temperature of cold fluid is అంటే TC out. ఐడియా ఉందా ఎట్లా ట్రై చేయాలో? కొంచెం హింట్ ఇవ్వను. ట్రై చేస్తాను. ఓకే డన్. సో దిస్ ఈస్ ద డేటా. LMTD 20 degrees Celsius అని చెప్పేశారు. ఫర్ ఎ కౌంటర్ ఫ్లో, LMTD ఫర్ కౌంటర్ ఫ్లో ఈస్ 20 degrees Celsius. TC ఇన్లెట్, TH ఇన్లెట్ ఇచ్చేసారు, MCP ఇచ్చేసారు, TC అవుట్లెట్ అడుగుతున్నారు. 5 minutes తీసుకోవచ్చేమో దీనికి. 4 minutes. 7:06 అయింది, 7:10 కల్లా చెప్పాలి. THI 100 ఇచ్చారు కదా. మళ్ళీ చెప్పవా? TH ఇన్లెటా? మేబీ హాట్ ఇన్లెట్ ఏమి ఇచ్చారని అడుగుతున్నావా? 100. TC ఇన్లెట్ ఇస్ 20, TH ఇన్లెట్ ఇస్ 100. Last 2 minutes, 1 minute. ప్రొసీజర్ ఎట్లా ట్రై చేస్తున్నారు చెప్పండి నాకు ఒకసారి.
అక్క హీట్ బ్యాలెన్స్ చేసి టెంపరేచర్ డ్రాప్ రిలేషన్ ఒకటి తీసుకోవచ్చు. డన్ కరెక్ట్. హీట్ బ్యాలెన్స్ చేసి ఎల్ఎంటీడీ యూజ్ కూడా చేసుకుంటే ఐ థింక్ విల్ గెట్ లైక్ 2 ఈక్వేషన్స్ 2 అన్నోన్స్ అట్లా ట్రై చేయొచ్చు అనుకుంటా. చేస్తాను నేను కూడా స్లోగా మీద అయ్యేలోపు. సో ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఒక్క నిమిషం, టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నట్టు కదా ఇలా ఉంటే. ఒక్క నిమిషం, టీసీ అవుట్ మైనస్ టీసీ అవుట్. మనం ఒక కౌంటర్ కరెంట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి టీహెచ్ ఇన్లెట్, ఇక్కడ టీసీ ఇన్లెట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ టీహెచ్ అవుట్లెట్, ఇది టీసీ అవుట్లెట్. అవునా? టీసీ ఇన్లెట్ మనకు 20 అని తెలుసు. we don't know టీహెచ్ అవుట్లెట్ and we know టీహెచ్ ఇన్లెట్ as 100 and we don't know టీసీ అవుట్లెట్. నేను టీసీ అవుట్లెట్ని ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ స్మాల్ టీ and టీహెచ్ అవుట్లెట్ని ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ క్యాపిటల్ టీ. ఓకేనా? ఈజ్ దిస్ ఓకే? am I on mute or ఓకే వినిపిస్తున్నాయి కదా? Yes. సో ఇప్పుడు నేను ఏమంటా అంటే, నాకు ఇప్పుడు రిలేషన్ ఏమొచ్చింది చూసారా? మనకి ఈ ఫస్ట్ది ఐ మీన్ హీట్ బ్యాలెన్స్ చేస్తే ఎంసీపీ డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీపీ డెల్టా టీ, హాట్ అండ్ కోల్డ్కి చేస్తే ఐ గాట్ దిస్ రిలేషన్ టీ మైనస్ 20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 మైనస్ టీ అని. ఇక్కడ నాకు డెల్టా టీ వన్ ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఈస్ డెల్టా టీ వన్ ఈక్వల్ టు? ఈజ్ ఇట్ 100 మైనస్ టీ? అండ్ డెల్టా టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈజ్ ఇట్ capital T minus 20? Is it so? ఒక్క
So delta T1 inta, delta T2 inta. What is the relation that I got from heat balance? I got I got T minus 20 is equal to 100 minus capital T. నేను ఒకసారి ఈ స్మాల్ t just excuse me ఒక్క 2 minutes. So my claim is, I'm just ఏదో పెట్టేసాను. హండ్రెడ్ మైనస్ స్మాల్ టీ విల్ ఇట్ బి ఈక్వల్, నాకు వచ్చింది ఇది. నేను స్మాల్ టీని క్యాపిటల్ టీని అటు ఇటు చేశాను అనుకోండి. ఫ్రమ్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ హీట్ బ్యాలెన్స్. సో can I write it as T minus 20 is equal to 100 minus T? Accepted? Yes, akka. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మన డెల్టా T1 ఇంకా మన డెల్టా T2 ఈక్వల్ అని వస్తుంది మనకి. సో షుడ్ వీ హ్యావ్ టు డూ యావరేజ్ ఆర్ డైరెక్ట్ గా మనం డెల్టా T తీసేసుకోవచ్చా? అసలు ఎల్ఎంటిడి ఇప్పుడు నువ్వు ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే ఎల్ఎంటిడి చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? 0/0 ఫామ్ వస్తుంది, అవునా? అసలు ఆ రెండు ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు షుడ్ వి హ్యావ్ టు డూ ఎల్ఎంటిడి? అసలు మనకు కావాల్సిందే యావరేజ్ కదా. ఇక్కడ డెల్టా టీ ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు వై వి విల్ డూ యావరేజ్, డైరెక్ట్ గా డెల్టా టీయే తీసేసుకుంటాం కదా. మనం అసలు ఎల్ఎంటీ అన్న కాన్సెప్ట్ ఎందుకు తీసుకొచ్చాం? టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఈస్ వ్యారీయింగ్ త్రూ అవుట్, అందుకని ఒక యావరేజ్ తీసుకుందాము అని వి ఇంట్రడ్యూస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎల్ఎంటిడి. కానీ ఇక్కడ ఎల్ఎంటిడి చేయాల్సిన అవసరమే లేదు, బికాస్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎట్ దిస్ ఎండ్ అండ్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎట్ దిస్ ఎండ్ ఈస్ ఈక్వల్. ఓకే, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ మై క్లెయిమ్? Yes, akka. కాబట్టి ఏమవుతుంది, it is directly given that logarithmic mean temperature, that temperature difference, average temperature difference is equal to 20 degrees Celsius. So it is like, what is our logarithmic mean temperature difference now? It is directly delta T1 or delta T2, మీరు దేనికని ఈక్వేట్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు మనల్ని అడిగింది టీసీ అవుట్లెట్ కాబట్టి నేను ఇచ్చిన 20 degreesని ఐఎమ్ ఈక్వేటింగ్ విత్ డెల్టా T1. So 100 minus T is equal to 20. So T is equal to 80. ఓకేనా? ఇది కొంచెం లాజికల్గా అర్థమైందా ఇది ఎందుకు 80? క్వశ్చన్లో వాడు మీన్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్, లాగరిథమిక్ మీన్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఇస్ 20 అని ఇచ్చాడు. బట్ వెన్ ఐ డిడ్ హీట్ బ్యాలెన్స్ ఐ గాట్ టు నో దట్ మై డెల్టా T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మై డెల్టా T2. When delta T1 is equal to delta T2, LMTD is nothing but is equal to delta T1 is equal to delta T2 అనమాట. సో ఇన్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ దిస్ LMTD ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 degrees Celsius అని ముందే చెప్పాడు. సో ఐ క్యాన్ ఈక్వేట్ దిస్ 20 degrees Celsius to 100 minus T or T minus 20. So I will get capital small t is also equal to 80 and capital T as 40. What does this mean? నా కౌంటర్ కరెంట్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో నేను హాట్ ఫ్లూయిడ్ ఏమో 100 degrees Celsius దగ్గర పంపిస్తే మై కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్, మై టీహెచ్ అవుట్లెట్ వాజ్ ఎట్ 40 degrees Celsius అండ్ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ని 20 degrees Celsius దగ్గర పంపిస్తే మై కోల్డ్ అవుట్లెట్ ఈజ్ ఎట్ 80 degrees Celsius. ఈజ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ క్లియర్? ఓకేనా? ఎక్కడైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా ఏదన్నా? ఇక్కడ నేను జస్ట్ సింపుల్ హీట్ బ్యాలెన్స్ చేసిన అంతే. ఎంసీపీ డెల్టా టీ ఈక్వేట్ చేస్తే ఐ గాట్ ఫస్ట్ దిస్ రిలేషన్ స్మాల్ టీ మైనస్ 20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 మైనస్ క్యాపిటల్ టీ అని. తర్వాత నేను
కోకరెంట్ LMTDs లో డెల్టా T1 ఎంత ఉంటుంది, డెల్టా T2 ఎంత ఉంటుంది అని చూసుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ 100 మైనస్ స్మాల్ టీ అండ్ క్యాపిటల్ T మైనస్ 20. నేను నాకు వచ్చిన రిలేషన్ని జస్ట్ టీస్ అటు ఇటు చేస్తే ఐ గాట్ టు నో దట్ దిస్ డెల్టా T1 and delta T2 are equal. When delta T1 and delta T2 are equal, LMTD is directly equal to the temperature difference. You need not do logarithmic. So that LMTD in question is given to be equal to 20 degrees Celsius. So equating 100 minus T to 20, you will get T as 80. Okay now. So this is a final condition. హాట్ ఫ్లూయిడ్ ఏమో 100 డిగ్రీస్ దగ్గర ఎంటర్ అయ్యి 40 డిగ్రీస్ దగ్గర బయటకు వస్తుంది. కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఏమో 20 డిగ్రీస్ దగ్గర ఎంటర్ అయ్యి 80 డిగ్రీస్ బయటకు వస్తుంది. ఈజ్ దిస్ ఓకే? Am I clear? అక్క. Okay. Let us stop our class with this today.